지난 2015년부터 자궁경부암 등으로 여러 차례 수술을 받은 A씨. 자궁 적출하는 거 고려해라. 그런 권유를 이미 받았었고. 올해 41살이 된 A씨는 호르몬 수치가 떨어지자 병원으로부터 난자 동결을 권유받았습니다. 영구 불임이 예상되는 만큼 난자 동결이 필요하단 겁니다. 난자를 채취하러 병원에 가야 했던 A씨는 난임 치료 휴가를 신청하려 했지만 사전에 거절당했습니다. 휴가 지원금 지급 여부를 결정하는 고용복지센터에 따졌더니 이런 답이 돌아왔습니다. 시도를 하고 나서 안 되면 난임을 하시는 거지 따로 남편님 분도 없으시고. 현행법상 난임은 부부가 1년이 지나도 임신이 안 되는 상태로 규정돼 있어 미혼인 A씨는 난임 대상이 아니라고 했습니다. 난임이 확실히 된 게 아니잖아요, 지금. 의학적으로 지금 치료에 대한 진단서를 받았잖아요. 그러니까 누구랑 애를 낳으신다는 건지 확인이 안 되잖아요. 누구랑 관계를 시도해서 1년 동안 임신이 안 됐는지 증명할 수 있는 자료가 없잖아요. 이렇게 말씀을 하시는 거에 저는 너무 충격을 받았고. 저출생 극복을 강조하면서도 정작 법조문과 당국의 조치가 따라가지 못하고 있는 건데 A씨는 미혼이란 이유로 차별을 받았다며 고용당국을 상대로 행정심판을 청구한 상태입니다. 난임이 너무 협소하게 정의되어 있다라고 좀 보여집니다. 결국 임신과 출산은 결혼한 부부의 전유물 이렇게 하는 생각인 것 같은데. 서울시는 현행법상 난임의 정의와 별개로 지난 2023년부터 자체 조례를 통해 결혼 여부와 관계없이 난자 동결 시술비를 지원하고 있습니다. 또 미국 일부 주에서도 결혼 여부와 무관하게 의료진 소견만으로도 난임을 인정하고 있습니다. SBS 박하정입니다. So Crys is a sperm and an egg bank, but the sperm was a start, and we have been helping more than 100,000 people. We have delivered sperm to more than 130 countries worldwide. So that there's been a lot of babies coming out of that. You go into our website. Like any other website, sure, you browse our donor list and you choose your favorite donor and choose which quality of sperm and put it in the basket and pay with a credit card. And so it's very simple and easy. Wow, that sounds like a normal shopping, internet shopping. It's very normal. It has been so for at least 25 years. So it's very fine developed. It's a normal internet shop. About 185 euros per straw, up to about 2,000 euros. It depends on what quality you choose, and we have different strongs. Concentration of sperm, we call it MOD, and then we have ID release donor and non-ID release donor, and we have donors with adult photos, and you can even buy exclusive donors if you want to have one donor for yourself. Exclusive, it's quite expensive, so because you buy the whole stock. We are allowed to pay a little money for the sperm donation, maximum up to 500 Danish crowns. That's about 80 euros. So it's not much. It's basically not for the money. So we did a questionnaire among our donors, or we've been doing it several times during the years. It's very, very clearly that the donors are doing it mainly in order to help childless people. We are not selling the sperm. Actually, the sperm is free of charge. We're selling the documentation, the testing, everything around. For us, sperm without documentation and testing is nothing worth, though it's just garbage. We only have limited numbers of Asian donors, and that was actually our mission to set up units worldwide. Our goal is to supply all colors, and I know it's very important for Korean people that it's not Japanese or it's not Chinese, it has to be Korean.
I was in Korea in 2019. I had meetings with people and we analyzed the legal situation, but it was not possible from a legal point of view to conduct our business there. So we would still be very interested in coming and helping setting a full, as we could within a few years make a full supply in Korea and help you create, let's say, 10,000 babies per year if you want. Women has been more educated and more independent of men. So that's the same pattern in all countries in the civilized world. And they educate themselves and actually they postpone their reproduction time. When they are up in their 30s, suddenly they want to find a spouse, a husband, but it's not so easy for yourself on the top of the social scale. The good men are occupied and you're more picky than if you're 20 years old. But they need to do something before it's too late. They cannot find the man on the white horse, so they come to us instead, and then they must find maybe the man afterwards. If you don't have access to sperm or medical treatment in your own country, you have to go abroad or you have to go to the grey market. There's always these two alternatives because people don't just accept not to be pregnant because this is so important, maybe the most important thing in their life. So that means it's kind of the same problem. If you don't have abortion in your country, then people go to charlatans. You cannot stop it. Yeah, it's not stoppable. So therefore, it's better from a community point of view to regulate it so it is accessible in the medical field, because otherwise you just have it under the radar. So this is an old-fashioned way of looking at it. All children come to the world egoistically. Nobody have children so far for the children's sake. It is egoistic to have children. Either it's because an accident by sex, or it's because you want to create a family. But the good thing is that these children are highly wanted. They are loved, and this is important for children to be cared and to be loved. Not necessary to have a genetic man around him or her. Well, we have had, for instance, Susan Colombo, a professor from London. She's been studying this for more than 40 years. What is the welfare of the children from singles and lesbians and gay couples or heterosexual couples? There's no difference. They actually have a better welfare than in the general population, probably because they are highly wanted. I know very well the situation, what we call it, the culture in the Asian countries where it's very paternal. Men, older men who decide everything. So like me with grey hair. There was a group who said it was terrible and it should only be heterosexual couples, exactly like it is in Korea. And that was in the 80s and 90s. I've seen this attitude years and years, but it changed over time. So it's a question about cultural change, and it has to come from the politicians. So if the politicians say it's okay, and if they change the law, there will slowly be an acceptance in the community. That we have seen in Denmark, we have seen it in other countries. But it takes time. In Korea, your birth rate has been falling. When I was visiting you in 2019, it was almost 1.0. Now it's even decreased to 0.72. I heard in 23, 24, probably even lower. You have a big problem in Korea because the population will decrease and it will be older. If there are political will or interest, I would be willing to invite them to come here. The Minister of Health or people who are involved in these decisions. I could also come to Korea and we could have a meeting about it, but they need to have an opening. They need to be interested, so then we can make magic. 모델 문가비가 지난 3월 출생한 아들의 친부가 배우 정우성으로 확인된 가운데 국내 비혼 출산에 대한 관심도 증폭되고 있습니다. 지난 8월 통계청이 발표한 2023년 출생 통계에 따르면 지난해 혼인외 출생자는
전체 출생아 23만 명의 4.7%인 1,900명으로 역대 최다였습니다. 또 통계청의 2024년 사회조사에 따르면 20대의 42.8%가 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다고 답해 10년 전 30.3%보다 12%포인트 이상 늘었습니다. 또 다른 연구 결과에선 20, 30대에서 비혼 출산에 대한 긍정적 인식이 2015년 11.1%에서 2020년 20.6%로 증가한 걸로 분석됐습니다. 다만 비혼 출산에 대한 20, 30대의 부정적 인식이 54.4%로 여전히 과반에 달하는 걸로 나타났습니다. 경제협력개발기구 OECD 주요 국가의 비혼 출생 비율은 프랑스 62.2%, 영국 49%, 미국 41.2%, 호주 36.5%로 한국과 큰 차이를 보입니다. 국내 비혼 출산은 정우성 문가비 자녀 사례 이전에 정자기증을 받아 아들을 출산한 배우 사유리의 사례가 있습니다. 이런 가운데 정우성은 29일 청룡영화제 참석 여부를 고심 중인 걸로 알려졌습니다. 정우성은 영화 서울의 봄에 출연해 나무주연상 후보로 올라 있는데 이번 논란 이후 참석 여부를 재검토 중입니다. SBS 조성현입니다. 통계청에 따르면 올해 20세부터 29세까지 청년 가운데 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다고 답한 응답자는 전체의 42.8%였습니다. 2014년 30.3%와 비교하면 10년 사이 12.5%포인트 증가한 수치입니다. 전적으로 동의한다는 응답은 2014년 5.7%에서 올해 14.2%로 3배 가까이 늘어난 반면 전적으로 반대한다는 응답은 34.9%에서 22.2%로 줄었습니다. 결혼을 반드시 해야 한다거나 하는 것이 좋다고 답한 비율은 10년 전보다 11.5%포인트 감소했습니다. 혼인 신고를 하지 않고 결혼 상태를 유지하거나 동거가 늘어나는 사회현상과 더불어 비혼 출산에 대한 청년층의 인식 변화가 반영된 것으로 풀이됩니다. 이런 변화는 실제 출산율 통계에서도 나타납니다. 지난해 혼인의 출생아는 1년 전보다 1,100명 증가한 1,900명으로 전체 출생아 가운데 4.7%를 차지해 1981년 통계 작성 이후 최대치를 기록했습니다. 혼인의 출생아는 2020년 6,900명에서 해마다 늘어나는 추세여서 비혼 출산에 대한 제도적 지원이 더 필요하다는 지적이 나오고 있습니다. SBS 김덕현입니다.